So we just discussed about all these basics of formula, right? The steps we need to remember and follow, rules. Okay. So let's start with first mathematical functions. Okay. So mathematical functions, you can apply mathematical functions when you have a column with a numerical data, right? So these are a very simple function set. So abs, which is absolute. Okay. This may, so what this function does, when you have a negative or positive a value, so it will give you without a sign, absolute abs. It returns the absolute value of a number without sign. So, and also you need to observe what you need to give the as input. You need to give the input a number, not a text. Okay. So what is your answer? 98 without sign. If it is a positive or negative, it give you without sign, but it is always works as a positive. Okay, na? So actually, writing a formula is two different. For example, ABS. Okay, you can write the number directly here. Okay, your answer would be 98. Also, you can write a formula ABS and give the reference. Okay, what is the advantage of giving the value directly or giving the reference? Can anyone? What is the advantage? It is take less time. Yeah, not in the count of time. For example, if you want to make a change, then you should edit the formula and then this delete. Again, something you can write like this, right? But when you give the reference, no need to make any changes the formula. Just change the value here, right? It's a kind of a dynamic thing. Okay, that is the difference when you give the value direct and give the reference. Okay. Next, rand. Simple. Rand function can be used to give a random number in between 0 to 1. Okay. Do you want to give, shall we give any input here or shall we select any cell reference? No, right? He did not give any parameter there. So just write like this. So as in the definition set, it gives a number in between 0 and 1. Okay. But sometimes I need to get the value in between some number. So you can use rand between. What is my top number? Sorry, bottom is 10, 100. What it does? It gives a number in between 10 and 100. 38. Simple. Okay. Where we can use this? For example, I am going to create a table. Okay. Student name, student marks. Okay. ABS. Okay. So now I want to enter a marks like 45, 67. So no need to enter this kind of step by step. Just use a formula rand between 10 to 100. Just enter. Okay, once you got the value, you just copy the formula and paste into this place, right? This is one of the method, or another method is when you, if you can see a small point corner of right below corner, so just plus symbol,
you just drag it. Okay, so in this scenario you can use the rand between. Sum, you know very well, we have already seen it is summing up the values, correct? Square root, you know, right? Square root, what is the rate square root for 9? 3. Okay, what is a round down? So round down, round up, round, all these formulas can be used to round up the values. Okay, round the values after a decimal. It works for only decimal values. Okay, so for example, I want to see round down. For example, can anyone tell me 23,453? Okay, can you tell me, I want to after decimal 2 digits only, actually 3 digits kada, but I want to see only 2 digits. చెప్పగలరా, what would be the answer? 4, 6. 4 6. 6. I want to see the value after decimal 3 digits. After decimal I want to 3 digits. Tell me the answer. 6, 5, 5. 6 5 5. 5. ఎవరు చెప్పారు ఇది? డిపి. అలా మరి ఇది ఎంత అవుతుంది? 23 పాయింట్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ 2 డిజిట్స్. ఏమొస్తుంది? 23.4 4, 4, 4, 6. సారీ 4, 5. 5 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నియర్ టు 450, రైట్? సో if the last digit is greater than 5, greater than or equal to 5, it will round up to 4.6. ఓకే. It is less than, last is less than or equal to 5, then 4 5. Okay, this is actually the round will work out. Okay, equal to round. Okay, I want to see number of digits after decimal. Number of digits 3.2, sorry, 23.329, correct? యా. చూసుకోండి కావాలంటే. సో 2 తర్వాత 3 digits అన్నాడు. కరెక్ట్. సో యాక్చువల్గా 9 ఉంది. 9 ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ 5. సో 89 అనేది 90కి దగ్గరగా ఉంది. సో 23.329. ఓకే, now see the example of round down. After decimal I want to see 3 digits. Can anyone guess the answer? 23.329. Okay, so now your answer would be 23.328, because you're saying that round down. So you're forcefully saying that round down. That means even it is near to 9, but it will go down and round up to 8. You got my point, right? షో ది యాక్చువల్ వాల్యూ. Yeah. ఓకే. So even it is near to 9, but we are forcefully saying that please do the round down. That's why it went to back and round up to 328. Okay, now round up, the same concept. Can you tell me what would be the answer?
Oh, wait a moment. Can anyone? What would be the answer? 23.328. 23.329. Because even it is near to Greater. 8, Okay. but you are forcefully saying that please do the round up. So always go up, don't come back. Achha. Okay. Okay, advainandi forcefully saying that. Okay, round up, round down, round. Even ceiling and floor. Ceiling and floor also same kind of for numbers. And ceiling. So ceiling, this is my number. And where it going to round up? So you should tell the significance. Significance in the sense multiples. So for I have given 4, right? 4 means 4 multiples. Can you tell me 4 multiples? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Correct? 6. సో సీలింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? ఆల్వేస్ టాప్ కదా. ఓకే. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఏదైతే మల్టిపుల్ 4కి దగ్గరగా ఉందో దానికి ఓకే ఓకే. ఏ టేబుల్లో అది మల్టిపుల్స్ దగ్గరగా ఉందో దానికి రౌండ్ అవుతుంది. సో 36 బ్యాక్కి రాదు. సీలింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టాప్ కదా. ఓకే. ఈవెన్ 33 చూడండి, జనరల్గా దిస్ ఈజ్ వెరీ నియర్ టు 32 4 మల్టిపుల్, బట్ 36 వచ్చింది మనకి బికాస్ అది బ్యాక్ కాదు, ఆల్వేస్ గో అప్. ఓకేనా? ఫ్లోర్ చూడండి, ఫ్లోర్ అంటే మనకి కింద కదా, 3 వస్తుంది. సేమ్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 32 ఫ్లోర్ కదా బ్యాక్కి. ఈవెన్ ఈ 35 నేను ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇది 36కి దగ్గరగా ఉంది 4 మల్టిపుల్స్లో, దో ఇది బ్యాక్కే వస్తుంది. అదేనా? యూఆర్ సేయింగ్ ఫ్లోర్, ఫోర్స్ఫుల్లీ సేయింగ్ దాట్. ఓకేనా? ఇవన్నీ అంతగా ఏం యూజ్ చేయం, బట్ యూజ్ చేస్తాం రౌండ్ అప్ రౌండ్ అప్ ఇది. ఓకే, ఈవెన్ నాట్ కూడా అంతేనండి, ఇట్ విల్ రౌండ్ అప్ టు నియరెస్ట్ ఈవెన్ ఇంటీజర్. ఓకేనా? 36 ఇచ్చాను, ఆడ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, నియరెస్ట్ ఆడ్ ఇంటీజర్. ఓకే, యునో ఫ్యాక్టోరియల్, 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే తెలుసా? 1 into మ్యాథ్స్ when we are studying 6th class 7th 8th 9th, 5 factorial, 1 into 2 into 3 into 5, right? If you remember, that is a factorial. ఇక్కడ మనకు అంత అవసరం ఉండదు, చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సో డెసిమల్ వాల్యూస్ని రౌండ్ అప్ చేయడం ఇంటీజర్కి. ఇంట్ 1 వస్తుంది అంత లో డౌన్. ఇప్పుడు చెప్పండి 45 పాయింట్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అక్కడ? 45. ఇంట్ సి దెర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్స్. ఇంటీజర్స్ అంటే తెలుసా మీకు? ఇది మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం. వి లర్న్ దిస్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ డేస్. ఇంటీజర్స్, రైట్? డెసిమల్స్, హోల్ నెంబర్స్, న్యాచురల్ నెంబర్స్, రైట్? ఇవి అండి డెసిమల్ అంటే పాయింట్స్లో వస్తుంది. ఇంటీజర్స్ అంటే -∞ నుంచి +∞, -2, -1, 0, 1, 2 అలా కదా. హోల్ నెంబర్స్ అంటే 0, 1 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. న్యాచురల్ నెంబర్స్ 1, 2, 3, 4 సంథింగ్, రైట్? అది పిఐ, రైట్? పై 3.143, 22/7, right? Power, 3 power in that square root. Now I am going to find out some powers. My number is 3. What is my power is 2. 3 square 9. 3 power 12.
You got it right? You know, like a sum, product also same thing. Sum ఎలా చేస్తాం, product కూడా. కార్తిక్ అది పిఐ పవర్ ఒకసారి చెప్పు. పిఐ అంటే పై మనకు తెలుసు కదా, 22/7 అంటే అంటే పై sorry, వాల్యూ. తెలీదు. జస్ట్ పై వాల్యూ అంతే. మనం ఇప్పుడు పారాబోలా ఆర్ సర్కిల్ రేడియస్ నో కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మన మ్యాథమెటికల్లో వాడతాంలేండి. ఇప్పుడు మనకి యూజ్ ఏం లేదు. మ్యాథమెటికల్ పై వాల్యూ మనకి Okay. 10th అలా వస్తుంది. 10th పారాబోలా, సర్కిల్, సిలిండర్ షేప్, రేడియస్, ఏరియా అంటే πr²h అని 2πr²h. ఇప్పుడు నేను అది చెప్పలేను. ఓకే, సో పవర్స్ 3 power 2 మనకు తెలుసు కదా. స్క్వేర్స్ తెలుసా? 2² 4, 3² 9, Yes, yes. 4² సెక్షన్, అది ఫార్ములా. సో ప్రొడక్ట్ సమ్ ఎలా చేస్తామో ప్రొడక్ట్. ఓకే, రోమన్ ఆల్సో సేమ్. రోమన్ నెంబర్స్ తెలుసా మీకు? 23 ఎలా వస్తుంది రోమన్ నెంబర్? 2x's ప్లస్ 3i's వస్తుంది కదా. రోమన్ నెంబర్స్ తెలుసు కదండి. రైట్ రైట్ తెలుసు. 5 అంటే v అని, రైట్ ఏమో x, l ఏమో 50, c 100, m 1000 సంథింగ్, d 500 అలా. ఓకేనా? సో సైన్ ఈజ్ సింపుల్. ఇట్ ఐడెంటిఫై ద symbol. If it is a negative number, gives -1. If it is a positive number, gives +1. If it is a 0, gives 0. Okay na? And sometimes you want to know what is the sign of your thing, either negative integer or positive integer, something. ఓకే, ఫైన్. దేనికి యూజ్ చేసాం అన్నది? ఇక్కడైతే ఏం యూజ్ చేయమను. మామూలుగా వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ కనుక్కోవడానికి, ఇఫ్ లెస్ దాన్ 0 ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేటర్ దాన్ 0 పాజిటివ్. ఓకే, అది కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో జస్ట్ 23.4567 ట్రంకేట్. ఇక్కడ ట్రంకేట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు remove the decimals. We are not rounding or round up, we are just remove the decimals. ఇందులో ఆఫ్టర్ డెసిమల్ I want to see 2 numbers, that's it. It removes the decimals, that's it. ఓకే, రౌండ్ అప్ రౌండ్ డౌన్ ఏం చేయదు, జస్ట్ దీన్ని ఎలా తీసి పడేస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ ఇట్ రిమూవ్స్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు అది గ్రేటర్ దెన్ 5 ఉంది కదా, సో అది డజంట్ మ్యాటర్. It doesn't matter. care about the rounding or round up, round down. It just remove the numbers. How many decimals you want to see? Only 2. After decimal, it keep the 2 digits, then it will delete all the values. ఓకే. Yeah. So we will discuss remaining things tomorrow. Okay. I will share this file with you.